Now that I am myself again, I suppose it's time to face my brother. And after that? I don't know. It's been a long time since I've had a choice. Let me live with that for a moment. We can take this way back to the camp. I can help with the vines. Now embed your blades into the glowing vines and light it. Your brother seemed open to your return. Oh, I'm sure he'd love nothing more than for everything to go back to how it was, leaving the responsibilities of leadership to me. Behind you! Look out! Enemy behind you, Kratos! Shield strike, now! Send Odin my regards. You use your anger effectively. Well, you learn to use what you have. It's not as though I want to be angry with Freyr. He's my brother. He was the most important person in the world to me for half my life. These plants are the same as those we saw earlier. Frost should make quick work of their poison. I think we'll need to adjust our strategy since there's more than one. Let's try using a sigil. Now the sigil should hold the frost. Well done.
Watch out, those are wisps. Powerful manifestations of runic magic. They're impervious to physical attack. My arrows can disrupt their protection spells. Could I ever think of this place as home? After all that's happened. Skull and Hati are in Vanaheim? We learned the giants rescued them from Odin and brought them here. And look. The sunlight wakes the sleeping roots. See how they stretch to welcome the sun?
Beautiful, no? A far cry from the sheets of Midgard snow I've grown accustomed to. The Eastern Migration. It's just as I remember it. At least the whole realm hasn't fallen to predators and occupiers. I guess there's still something to be fought for here. Something to defend even after so much damage has been done. Maybe that goes for Freyr, too. Here. Kratos, I see something. You won't be able to damage it without destroying the mother. It's a large bulbous thing. You can't miss it. My sigils can break through their shields! They're defenseless now! What has the shield strike? Now!
Good riddance! Bifrost, right side! On your guard, Kratos! Incoming Bifrost, back here! Good riddance! So much has happened since I last saw Freyr. I'm not even sure where to begin. What do you want from him? An apology would be a start. I want to forgive him. I'd like to think he's changed. He's all I have left now. Did you ever apologize to Deimos? It is difficult to seek forgiveness when you feel unworthy. Now, how to get across? My sigil arrow should be able to carry the fire across the river to reach the bramble. Forgiveness can be powerful, even for the unworthy. My wife Faye taught me that. Well, be glad you have a spouse to remember fondly. Likarmer Petrias Gardason. Riki Feta Rofi. Enemy behind you!
The whip! It's creating more! Enemy behind you! It avoids every attack! All my former spouse taught me was that there's no limit to the depths to which a soul can sink into darkness. Tricked me into marriage to spare my home and took my home just the same. Scattered my people to the wind. Maybe it's time somebody drew the line. Maybe it's time someone makes Groa's prophecy come true. I will not wish for war, Freya. War is a terrible thing, Kratos. But some things are even worse. You know, if Atreus rushes to Ragnarok, you may not be able to stop him. I will. And if you fail? I have prepared him to survive without me, if he must. Watch for the plants. They like me, but strangers not so much. I see that. So what's next for you, if not preparing for war? I do not know, but I will take no chances with Atreus. Well, you may want to think fast, unless you want someone to make that choice for you. Ready? As I ever will be.
No. It really is you. You returned to us at last. Yes. Let's celebrate. You reclaim the throne. We'll rebuild. Me and you against the world. Huh? Just like the old days. I'm not staying. I don't understand. You're here. Maybe together we can take back what's ours. I only just got back what's mine. I still have work to do. You've seen what's left of the realm, right? Do we really mean that little to you? You question my loyalty? Vanaheim turned its back on me. Oh, you still can't let go of that old fight. It was my duty to save as many of our people as possible. My responsibility. One you didn't take seriously then, and from the looks of it, one you don't now. You think this is a game to me? Yeah. We lost everything to that maniac you called husband. The man's family set me on fire. How did you expect me to react? Like my brother! Like the boy that used to have my back no matter what! And who I always supported no matter how selfish his choices. I expected you to come and find me. That no matter how hurt or angry, you wouldn't abandon me when I needed you the most. Freya, please. I thought you were dead. I've had to live lifetimes with those last awful words I said to you. Have any idea what that's like? Knowing that your own selfishness hurt the person that you cared about the most. Abandon you. Oh, Freya. I mourned you. Oh, I've missed you so much. And I you, Ingvi. But I won't bind myself to another realm when I finally have my freedom. I'll send help, though. And I will come back. I promise. This hasn't been your home for a long time, has it? Do what you gotta do. All right, that's enough. Ain't y'all got nothing better to do than gawking at family sorting squabbles? Come on, you two. Not you. Got a few things to square with y'all. First is you collecting your spare heads. Second is that sigil magic I smell on your bow. Reckon that's an idea I'll steal. How's about I set you up with some sonic mojo? Call it a trade. Very well. Third of all, if you ain't staying here,
Bears mentioning that Sindri and I find ourselves running a flophouse for unemployed gods. If you're done freezing your backside off in Midgard, maybe come back with Beardo there. Check up on your old pal Tyr. That's kind of you, Brock. I may do just that. Well, all right then. I'll meet y'all back at the house. Lesson you want me to fix anything up first. Well, brother, care to meet our new allies? Or shall we depart? Excuse me, can you stop and help a lady out, please? You lost or something? May I ask, how did a traveler... Freya, shall we go? Yes, I'm coming. Should we ask him? While Don't we're be here, rude. I suppose What's I'll rude mingle. about asking for help? Big Veer, my love, focus on your work. You need to weave those tighter. Hey. I'm glad it worked. Whatever you helped her do out there. I'm still not sure I totally get you, or what your deal is, but as long as you have her back, I'll have yours. Lord Freyr found her half dead in the jungle. She probably escaped the Blothunder breeding farm north of here. We all told him she was beyond saving, but he never gave up. She healed and hasn't left us since. She's a sweet girl. She's pure of heart. Believes in your goodness, even if you don't. Tight? Are you certain? Yes, Looks tight enough to me. it is not. You're not even looking. Don't need to. Reminds me of a Vanaheim song I heard long ago. Looking for something? We can head out the way we came. Done exploring, Kratos? Hey there. If you got an ear, I got a mouth. Yeah?
Keep her sharp and she'll keep you alive. You still owe me the story of who made these things. Let's make something then. And Lady Freya? This'll draw attention from your face, at least. What are you looking for? Hand it over already! Need something special? No refunds. I remember where to look for a gateway. Follow me. Well, you two seem to be getting on since completing your mission. Dare I hope this alliance has some staying power after all? It seems to me we share a common enemy. Kratos, you may not accept that Ragnarok is inevitable, but you're smart enough to know Odin is a threat. Whatever comes next, our best chance of surviving it is to work together. Do you agree? I do. Then as to Brock's offer, you can imagine staying under the same roof as a couple former enemies? No further temptations towards terrible vengeance? Not against you. Either of you. You have my word.
La două seara. Da, așa că citeam și aranjam și chestii. Ce lucri? Un pic mai așa. Să știm. Două secunde că am auzit un... No. Am auzit un caracter de povestit. Mi-a spus care are voce cunoscută. Dar nu e. Au. Are să telefonul. Jim Piri se numește el. Everal, hopa. Red Dead Redemption 2, mă. Angelo Bronte in Red Dead Redemption 2. Luca Vincenzo Cociola în Battlefield 1. Rise în Dying Light. Boozer în Days Gone. Jim Piri. Stai. Na. Na. Las-o pe Freya. Avem un pic de research. Flashbang. Ce să lucrăm? Am lucrat câteva meciuri cu prietenii mei bețivi și acum m-am retras la relax pe YouTube. Am văzut că ești live. Zic să nu te las calm nici în seara asta. Foarte bine ai făcut. Jim. Bă, dar ăsta-i... Ăsta-i tata lor, mă. Ca și pe Craven în... Na. Brigada Sinuci, Suicide Squad. Jim Piri, Wikipedia. Flashbang. Stai. Voi nu vedeți, așa-i, da? Stai un pic, e moment istoric. Ce vorbești? Da. Cred că-ți rupe. Ce impiri, mâncai-aș pula lui. Ni. Angelo Bronte în Red Dead Redemption 2 mâncava-aș. Orice ori informații pe care o citește. Bă, nu neapărat. Că gen... I-am auzit vocea și am zis, bă, pe ăsta știu, mă. Și bineînțeles că știu. Bine, Angelo Bronte, nu știu. Din Red Dead, nu știu cine e, dar la căutăm imediat. Și nici din Battlefield. Da, Rice din Dying Light. Boozer din Days Gone. Craven the Hunter din Marvel Spider-Man 2. TV show-ul să recurring David, nu știu. Check it, nu știu. Audrey. Audrey e din Dexter. Batman The Long Halloween.
DEA, Santa Barbara, nu știu cine. Eu știu cine e Bronte, dar e spoiler. Atunci dă-i pace. Bă, atât mâncava așa. Am o văd. Jean-Claude. S-a mortu. Jean-Claude, dar nu cred că e Jean-Claude Van Damme. Friends. Sergei. Bă, t-au jucat ăștia, mă. Ăsta. Chuck. Am crezut că e din... Ai, e capul meu. Uite ce, mă, Batwoman. Batman. World of Warcraft. Ele no... Grand Theft Auto Roll Various. Mai mulți. Diablo America. Ai. Carlo Arquero. Amazing Spider-Man. Ăsta a jucat în Spider-Man mai înainte de... Și l-a mai chemat odată. Task Force Brood nu știu ce. Ăsta e film, cred că. Murderer Suspect. Square Enix l-a făcut Murder. Dă respectul, mânc. Ăla e ok. Dă respectul. Pandromul ăsta? No. Tu ce, mă, fă bine, dăm pa... Rise of the Tomb Raider. Uncharted. Dying Light. Rise. Uncharted. Mafia. Mirror's Edge. Infinit, nu știu. Wolfenstein. God of War. God of War, că mult l-am văzut. Return of the Monkey Island. Suicide Squad. Kill the Justice League. Bă. Eu... Știu că Bronte ăla e personaj... Mamă, ce tare! Cațaș, ochii tăi, gimpirii... Să-ți dea Dumnezeu sănătate. N-am văzut așa ceva. Din 2004 a început World of Warcraft. Păi bă, are omul ăsta un rezume dintre la insane. Mr. Freeze Injustice 2. Mr. Freeze. De Jim Piri, să mor dacă nu... Bă, dar întâi scapă Boozer, mă. William Boozer, mă. Ăla cu tatuaje. E rău. Ragnarok, Big Ri ăsta l-am văzut, amu. Creatures, au zis. Dimitri... Sergei, mamă, dar jucat mai mulți. Păi, ești prost. Uite câta pagina de Wikipedia are Dimitra ăsta. Nici nu, habar n-am cine. Mafia 3. Additional voices. Sane.
Hero Hots. Dă respectul Gimpirii, mâncați arflocite, doamne. Oh, dica. E că vreau să-l pun la așa. Asta e că trebuie să arăt ceva serule, dar trebuie să-mi trimit eu 1000. Ăla da log, mult să-ți folosesc vocea pe jocuri. Păi stai seama, și în jocuri este imensă, efectiv. PlayStation, ai. Trebuie să arăt ceva. I-am trimis și la Alina de fă pe ăsta. De avea și tu Instagram, ți-aș putea trimite chestii mai ușor. Arăta chestii mai ușor. Nu mă zic. Nu mă zic. Dar tu n-ai Instagram. Așa trebuie să... E rău. Trimite el. I-am trimis și la Alina. Știi, mai ți-e mine maneaua aceea de ți-am trimis. Hai să vezi. Mă să încarce. Mi l-ai să apăs gameplay. Da, lasă. Trimitea mai ușor chestii. Dacă trebuie să-l descarc fișier. Poate să fie previzualizat, zice băiatul. Cați-l odată. Snapchat. Era piesa aceea de ți-am trimis în maneaua aceea. Ho, 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 ho. Ăsta ai filmat pe Snapchat astăzi. E că să vea... Bă, stai că eu sunt pe partea asta. Webcam-ul. Auzi. Și am trimis la aia, fac... Bine, am trimis la Alina, nu i-am trimis la... Care Alina e un fel de ser. Și încă trimit chestii și de-alea. I-am trimis. Aia și fac, bă, dar a început să-mi placă piesa asta. Să te mir că vorbesc și pe Steam, dar să știi că mă mir de treaba aia. Nu mai că nu e atât mare să stai liniștit pe aia târziu. Ai, mi-e rău. Abia aștept să vină vinerea viitoare, gen. Să fiu pe unul și să se arăt piesa asta la... Mă rog, să-i... Eu zic că vreau să arăt ceva. Momentan ăsta e planul. Zic că vreau să arăt ceva și arăt piesa asta. Și zic, știi piesa asta? Eu mă uit așa la ea. Așa cu un side-eye de la... Zici că duce mandarine pe Austria în net, așa se simte de aici. Cum ai că? Cine duce mandarine? Ăla de-a a, foi eu. Eu am filmat, gen. Cu aia pe fundal. Cine duce mandarine pe tăsă? Că n-am...
Freya. N-am mâncat vaș. Și Freya are. Și Atreus. Accesorii. Ai la roș. Tana. Taranitana. Tana. Cât are? Uai, mi-e rău. No, uite, alege tu, Marius, de aici. Pune-l aici. Și ăsta îmi place. Cooldown. Cristatus. It's such a cute game. Păi da, vorbim despre tine la persoana a treia cu maneaua aia. Aia ce îl merge de șofer pe tir. Știi pe Tarzan la volan? No. După aia că sunt golan la volan. Aia știu. Lasă-l așa. Până ne mai gândim. Ce oare ea acum? Este o întrebare de 1000 de puncte. Warrior Battle Dress. Așa arăta în primul. Promise of Vengeance. Unii asta că arată un pic mai sexy. I'ma be honest. I'm a simple man. On the ground that root enemies in place. I like this. Longer duration. Asta l-avem. Vezi. E alt status damage-ul, cum să nu... Status damage, dă cu damage cât de mult se poate. Ia la, tăti l-o consumat, s-o dus pe șangă, tăti. Serios, aia dăm de asta. Când mă întorceam de la muncă, bineînțeles, numai lacrimi curgeau din difuzoarele mele. Am fumat, cred că, 8 țigări în nicio oră. Mi-e rău. Dar știi că, într-un fel, coloniile sunt relaxante, dar nu când te gândești la ambreaj. Când te gândești la ambreaj, mori. Și-o schimbat hainele, și-o schimbat. Când te gândești la ambreaj, mori. Am prins și o coloană, fix după ce ne lua shawarma. E faină măr shawarma. God damn. Asta că a fost un miez cam rece. Aia a fost singurul complain. Dacă nu era rece, era țuții. Prea mâncați așa o chetă, trebuie să faci așa. Chestia funny că am prins coloană și când mă duceam de la lucru spre shawarma și când am venit de la shawarma spre casă. A fost ceva treabă.
Arma Speedy, nu știu dacă o This știi. lock is different from others you might know. You'll need an enchantment on your chisel to use it. Yes, dau o secundă. Runa. Go ahead. Carve the letter. Suna. It's an incantation. I'll speak it. Suna. Elves in Freyr's camp mentioned a gate like this in Alfheim. Kept on about some sacred light elf sanctum out past the barrens. A trip to Alfheim. Eu m-aș duce înapoi la... Bine, hai să mergem aici. Dai track. Dacă tot am deschis asta. Well, we can decide at the gateway. This boat should get us there if we can clear those vines. Remember what to do? Ia, tu. Ai, bă, câte comenzi are jocul ăsta, mor, serios. How the fuck do I get... Yes. Well, fuck. Oricare, iar duminica la cobor. You don't, you of course don't. A, deci poți să facă ce face și Atreus. No, dă-l în pulă pe Atreus. Am și start stop pe ea. Uai, mereu să-l opresc marea parte. Am mers mașina pe liber. Mi-e milă de ambreiaj, știu. Nu e ceva normal, vinerea și sâmbătă la urcare, iar duminica la coborâre. Da. Cum mă doare inima la ambreiaj. Când sunt coși de alea. Aia cu start stop-ul, mă, băi, oribilă, mă. Nu-mi place ideea deloc. Ce faci că efectiv muși geamează ăla. Starterul îmi vine să zic, eu să englezesc. Pardon, nu alternator, nu zi. Electromotor, așa. So it's true. Tyr's really alive? Aye. Not exactly shipshape. He sleeps in a broom closet now, but he's adjusting. How did you find him? Largely, that's down to Atreus having figured out how to access the prophecies giants reserve for their own kind. We only learned of it ourselves after Thor and Odin came calling. To your home? Is it still standing? Barely. But all the violence was seemingly just a distraction to let Odin have a private word with Atreus. Odin was alone with your son? Did he tell you what they spoke of? Yes. He said that Odin invited him to Asgard to help him find his answers. The answers he's rushing into fate in search of. That's troubling. Da, o secundă. O luăm rău. Rea armor. Pune-o pe asta, e normal că nu-mi place. Pe mine mă disper eu pe mine, știi, că cumpăr chestii pentru customizare și dintre alea, dar parcă tot îmi place originalul, că așa în capul meu așa f-o gândit. Pus bateria aiurea și bateria. Nu, deci nu vreau să, nu. Eu și când mă duc la magazin, lăs mașina pornită. Las așa, mă duc 3 minute, nu-i baie. O să stai pornită. La 2 minute. Sau și 5. Mare lucru. Îmi ies motorină. Well, if you're ready to talk to him, the Mystic Gateway is ahead. If not, I have some unfinished business up this river I could use your help with. Or we can follow up on that elven sanctum out in Alfheim's desert. If you want to continue exploring, we'll need to remove that log in the river.
Face răspunsul lui Kratos. Nu știu că am și eu start-stop prima oară când am oprit mașina și s-a oprit motorul, am crezut că a rămas cu că Andrei, numai dacă atinge ambrajul pornește, știu. Așa avea și aceea pe care am făcut școala. What is this? The crest of Skirnir. Never quite as smart as we thought. Good. We can explore the river now. And hopefully right some old wrongs. Motorinea mai poluantă de aia și start. Ce face? Nu face, dar... Du-te, mă, că mai mult o strâgi dacă te pornești și oprești în continuu. Cum sale americane, de consumă 20 de litri la pornire. Na, să mori. Aveți tu, întrebare de 1000 de puncte. Pe aici sau pe... I left something behind, near the falls. Your wedding site? Now why do you want to be going back there? To be free of the bonds of my marriage. And to Asgard. I think you severed that a long time ago. Not completely. Not enough. Guide us. Freya's missing piece. Și zi tu... Oh, la. Am crezut că aia era... Am putut la acolo și dezactivez start-stop. Știu. Asistență plecare în rampă, dacă știu și de aia. Dacă știu și de aia. Aia din rampă e bună și eu am avut pe școala de șofer. N-aș știu de ce mașina noastră nu mai are. Bordul de aici indicat. N-aș știu de ce nu mai are, că mai că făcea... și de alea când ridicai ambrajul. Asta de la școală mi era 30 la oră, numai cu ambrajul. Ridicat. And I've always wanted to ask. What was it Hrimthur whispered to you? Who? Hrimthur, the son of Thormur, the stonemason, who disguised himself and built Asgard's wall. Oh, yes. One of the many occasions Odin saw fit to involve me in a wager without my consent. I wish I could say that was the worst of his husbandly habits. What wager? I've told this story, brother. And now she may tell her own. There isn't that much to tell. I knew nothing of it at first, surely because Odin didn't expect to lose the Nu mă dau jos că s-o opresc. A mysterious mason had to build the entire wall in 3 turns of the season. 2! It was 2! And if he was late, he'd be owed nothing. But if he succeeded, he was promised an audience with the queen. Or so I learned one day when Odin burst into our bedchambers, raging and half drunk before noon, telling me to get dressed and go see what the mason wants. So, off I went, not knowing what had truly been promised or expected, dagger stashed in my robe for emergency. And this mason, this giant in disguise... His name was Hrimthur! He just smiled to see me, and as you said, he whispered in my ear. He said the Aesir had killed his father, and he needed to know that one day they'd burn for it. I pointed out I was Aesir now too, technically. He gave me a look, as if he somehow knew better, and continued. He said he'd built in a structural flaw behind the Asgard Realm Tower. I knew it! How do we make use of it? We don't. He said Surtur would know what to do. And if Surtur's approaching Asgard's wall... Then it is already Ragnarok. Aye, blast it! I hoped it might have given us another way. Am înțeles. Aia mică, de vineam și apăsam aici să mă duc să mă plimb pe aici, s-o prea din povestit. Ceea ce mă distruge emoțional. De ce e gol aici? Alo? Alo? Nu. Nu. E gol. Aici am trebuie de... Ula la ștarintana.
Trebuie altă unealtă. Altă armă. I don't have. Despite his actions in Midgard, Atreus does still care for you. I know. I raised a son, too. It may be hard to believe, but he was quite similar to Atreus at this age. He adored his father, always wanted to do right by him, and was constantly frustrated that no matter what he did, he never could seem to get his approval. He confided in me a lot, sought the comfort his father withheld. I wonder if your son could benefit from that too. Gata. Pauză. E rău. Am uitat să dau pe game capture, bineînțeles. E că bă. O la la. Așa le mâncam. Eu. Ce mă dur de la futurile cele mai pot. Așa face pista. Și le mă dur mai poșă. Alo, compiling shader, futus shader. Mă, compiling și treaba aceea mi-amintește de The Last of Us. Cred că o să mai fac niște mai joc o tură de Last of Us. Intitulat The Last of Us în 2024. Între paranteză. Oh, că se mișcă în frame-uri. A, nu mă. E ok. Da, și revenind așa la... De revenind la ce? Că nu mai știu. Mă gândesc despre ce putem să vorbim. Mai eu mă are pe ăsta de ți-am zis că am vorbit cu ea, am dus într-o zi. Și ca lumea, Cristina o cheamă. Să merge, Dumnezeu. Știu cum o cheamă, de nume și prenume. Știu că am căutat-o pe Instagram, am vrut să văd pe Instagram de poze și chestii. Că o zis că are tatuaj de aici, efectiv de aici, de la nu știu cum să zic. De la șold până mai jos, așa, pe picior, așa, și mai multe tatuaje de ele nebuni, de ele interesante. Mi-a zis că are cont de Instagram cu aproape 400 sau 300 de postări, știi? De n-am căutat numai Cristine și numele ei. Nu zic că am un pale... Refugie pe masa webcam-ul. Borderul. Putu-ți pe măta în gură webcam border. Cam ne-ar măta pula. Cu pauză. Deci ești de nat. Așa. Nu era și ceva de genul pe cod MV2 cu shaders? Eu trebuia să aștept o jumătate de oră. Da. Dacă pe cod nu tare era justificat, pe cod era o mizerie. Da, trebuia să aștept 7 zile trebuie să stai. E cam ca așa aia. De aici nu stai 7 zile. Pentru că ai văzut că una două mea. Bine, am stat ce drept. Când am dat update la drivere, am stat un pic. Am stat un pic după el. Dar a fost ok. Și coșa mea pe acolo cu aia mică tot. Nu vrei să știi mai departe? Ba, da, vreau să știu mai departe. Aia e chestia interesantă. Că nu știu, mi se pare interesant. De fiecare dată. Ia-mi cavaș, că e negru la mine, na. De asta ochi. Așa mi-o țăni.
Miner. E mă mișc un pic mai tare, zboară jos. Unde am rămas cu povești? Că nu mai știu. Am uit... Mai are să închid. Apropo, lanterna asta nebună. E lanternă, gen. Nu. E baterie externă. Cu lanternă. În cavaș. Trebuie să pun așa, mă, să-mi fac cum este lumină. Da. E baterie externă cu lanternă. Uai, urât să vede. Cu lanternă. Cei mai bun 50 de lei pe care am dat în viața asta. Oamenii nu știu câți ani de zile, mă. Așa e bate lanterna asta. Băi, am la beciu. Mai multe propoziții. Ai, povestea de aia e mai lungă. Eu nu mai știu despre ce vorbeam, sincer. Chiar nu mai știu. Știu, mă enervează, mă, că... Tot e somn. Condițiile care am cam dormit un pic astăzi. Am adormit, de fapt, nu dormit. Am adormit câteva ore. Efectiv, nu, după 12 nu mai pot duce. Tot așa... Despite his actions in Midgard, Atreus does still care for you. I know. I raised a son, too. It may be hard to believe, but he was quite similar to Atreus at this. 2 secunde, Freya, am mâncat sașutii tăi, că trebuie să ne uităm aici. Până una alta, că... Ai. Am zis că mă uit. Dar nu pot să zic de ce mă uit eu de ceasuri. Nu pot să zic. Pentru că poate să uită cineva și stric surpriza. Ceas, bărbați... E mag. Că mie îmi place mag. Teoretic, pot să arăte magul. Că nu cred că moare nimeni. Mulțumim de 6 ani. Bun. Am... Night mode pe mag. N-avem. Sper că nu se vede, nu se vede. E mag help. Ok. Ca un prunc am dormit, am băgat vreo 2 ore. Eu am adormit cumva, că mă tot uitam la Prison Break, am băgat episoade la Prison Break. Eu vreau să-l termin, știi? Am oprit la sezonul 3. Și de acolo n-am mai continuat. Am pus. L-am luat amu iară. Vreau să mă uit la tot, mă. Vreau să-l termin, mă, că e și foarte bun, mă. Eu n-am cum să lăs așa în N-a uitat să vă mâncava așa. 12 milioane. Mi-a făcut poftă de ceasuri, să zic așa, prietena asta. Îmi amintește un pic de la Michael Scofield. Sio. What? Dar nu-mi place că scrie aceea water, du-te de aceea, dă-mi pace. Alarm ce? Nu, dar dă-mi pace. Mă mănâncă sămniu de ăsta. Sămniu de ăsta, gen cu mare Rick Grimes. De ăsta, în sensul... Ai. Și asta e sexos rău. De ăsta... Crom. Că nu venea. Nici și cu de ala de țigară, ăsta e a tău, ser. O seamănă cu Rolex, dar nu e Rolex. Na. Na, fam. Ce pot? Dar și de asta mi-ar plăcea, dar vreau pe mână. Pe mână, mâncava și... Ar fi o idee și asta. Ar fi o ideiuță.
Da, ho. Am văzut preț. Las. Ok. Am văzut... Ia uitați-vă, măcavar. Na. Whatever, I'm late anyways. Asta e tare. Asta e o idee tare. De că am o idee ce pot să fac. Și asta ar fi, uite. Pentru mine e ăla, da, da, știu. Asta îmi place cum arată, când are la gold aici. Eu fac de obicei așa, bam. Arăt imediat. Eu vreau să cum arată pe mână, gen. Totodată vreau să caut. Pe gold. Pic am urât. Totodată vreau să caut. No. Watch. The Walking Dead. Opa! E asta lui Rico. Huh. Asta, da. Fix ăla arată. Ăla pare să fie, da. Nu l-am purtat de ani buni. Nah, nu e de mine. Mai degrabă mi-aș face un tatuaj de bani de ceas. Așa și eu, sincer, da. De fapt, nu, eu amândouă le-aș vrea. Și mai că nu e de tine, că e elegant, așa e ale. Am smartwatch și am și un ceas. Dar nu-mi place, că nu e așa, nu știu cum să zic, nu-i mai... Nu-i... Mai gros, așa, mai, nu știu, mai impunător. Ceasul ăla de la meu. Cum e că why does... It looks fucking cool. Copy. Paste. Mac. 100. Unisec, nu e asta, Loric, până e... O fi elegant, dar nu pe port eu ceasuri. Mă, să știi că în ultima vreme și eu m-am cam lăsat de ea. Mă deranjează un pic. Mă deranja că gen... E prost. Cum la lucru por și mânuș. Și ceas. Și apoi ne. Și e meh. Parcă să zic eu un pic. Ăsta e Photoshop. Du-te. Casio Stefan. Dau cu logout că mă nervează. Așa. Acum dăm înapoi. De fiecare dată când intru aici mă uit să văd dacă am ceva de pus la... Durează mai târziu.
Gen lucra acolo și avea un tatuaje femeie, era și ea făinuță așa, dar... M-a prins la tatuajele ai de capul meu că nu se mai muta ochii de pe ea. Nu știu, e atractiv rău, știu. Foarte atractiv. Atractive. Adică îs foarte atractive când au tatuaje. Stai că nu pot să arăt că e copyright. O secundă. Nu, pune pe gameplay. Nu pare. Pare el. Uai, ai, ai, spune. Uai, doamne. De la, mă rup flotările alea. Uai. Mi și somn nervează. Pare că ce mi-l învârteaște. Că mi-e între învârtit, da. Trebuie să-l văd pe mână. Nu cred că l văd de pe mână, nu veci. Ăsta. Da, să ce fuia la... Am avut chef să mă uit, dar cred că mi-a cam tăiat cu cheful, știi? Lasă. Mă cam abțin. În genul ăsta, aproximativ, a avut și Michael Scofield. Prison Break. Zici că alea de partă de rock. Și că mi-ai amintit de tatuaje, trebuie să arăt ceva. Pe muierea aceea de-o plecat, de ți-am mai zis și nu știu dacă mai știi care cu mâini, că ți-am zis de 70 de mâini. Dar e una de-o plecat. Aceea avea tatuaje. God damn. Asta cred că pot să streamătam. Să streamătam. Tatuaj. Place că scrie live cu God of War și eu mă joc. Mă, ăsta. Da, de pace că a 2 secunde în același timp. Să țoară pe muiere. Pune asta așa, de aici. Ui. Era fix, că o posta și story, nu mai trebuie să apăs pe el. E că s-o caut. Trebuie să aflu cum o cheamă pe asta. Da. Click, așa. Deși nu se vede cine știe ce. Nu se vede chiar așa de bine. E un pic în umbră, dar atât îți trimit. La mesaj. Bam. Atașează fișier.
Deci n-aș poate să vede că, cum stau cu telefonul în mână. Bun. Am văzut că pregătea de găstrămii pe Facebook, dar ce să încarcă? Mă, un pic cam proastă rezoluția, nu știu de ce. Da, înțelegi cu din asta. E că mi-a trimis și mesaj, am văzut. Nimaneaua. Da. Am trimis acum să să vezi tot ce-o vine la noi. Ce avem noi la noi. Ce am avut, de fapt. Dau palmă la barul și mă duc acasă. Cu ambulanță. Man. Gen tatuaje mai avea. Normal. Am întrebat-o că mi-a zis care tatuaj pe picior așa și am zis, nu mai știu cum a zis. Cum să arată? Gen am părut foarte interesat. Am mai povestit de tatuaje și mi-a zis care e tatuaj acolo, știi? Și apoi mi-a arătat poza asta. He adored his father, always wanted to do right by him, and was constantly frustrated that no matter what he did, he never could seem to get his approval. He confided in me a lot, sought the comfort his father withheld. I wonder if your son could benefit from that too. He has befriended the other dwarf. The blue one's brother. Oh, well, if Sindri has that covered, I suppose there's no need for me in his life anymore, is there? That is not what I meant. That was sarcasm. Săracu, Cretus. Alea lucrurile literally. E vorba aia. Nimai mut. O ai urât. Puf. Ele și rele, urâte cu spume, dar acis și mai și. Opa, My people opa. settled this river many ages ago. Thousands traveled it on pilgrimage to the shrine of worship. But then the Aesir came. This is all that's left. Trebuie să rezolv muia aceea de pasăre. Reavers, of course. Bă, sincer că mai bine mă duceam la story, că și veneam aici mai târziu. Hello, vericule. Ma. Astrid's garden. The wilds reclaimed it. It was beautiful once. Cât am ies pe exploram ni rău. Îmi place că am explorat atâta și vreau să explorez atâta, dar mai bine o fac în altă zi, gen, și pe alte live-uri, cam vreau să fac poveste. Dăm mâna apoi pe meniu. Mâine la 5 mi-aduc aminte că am deloc de muncă. Seara frumoasă, domnule dragă. Ori la live și noapte bună. Noapte bună, domnul Sel. Mulțumim din nou de
de vizite dintre alea. Dacă pot să zic așa. Noapte bună seara. Cred că oprește webcam-ul că mă doare spatele. Pot întinde și eu să mă potale. Despite his actions in Midgard, Atreus does still care for you. I know. I raised a son, too. It may be hard to believe, but he was quite similar to Atreus at this age. He adored his father, always wanted to do right by him, and was constantly frustrated that no matter what he did, he never could seem to get his approval. He confided in me a lot, sought the comfort his father withheld. I wonder if your son could benefit from that too. He has befriended the other dwarf. The blue one's brother. Oh. Well, if Sindri has that covered, I suppose there's no need for me in his life anymore, is there? That is not what I meant. That was sarcasm. Well, brother, before you see the lad again, might we discuss an approach? He will tell me where he has been. That is my approach. Ah, classic Spartan diplomacy. Wait. Did you say Odin invited him to Asgard, and then he disappeared for 2 days? Aye, but surely the lad's got more sense than to... Don't underestimate Odin's powers of persuasion. He filled my son's head with lies. Why wouldn't he do the same with yours? And you tell that one-eyed nutsucker he owes me one. Thank me now and eternally. Well, looky there. Glad you can make the trip, your goddessness. I put your sigil magic on the young turd's bow. But then he and Sindri got into it over something. I don't rightly know who's yelling at who in there, but I figure they both got it coming. Hello! Good to see the chimes working as intended. So, this whole spectral squirrel business, you can shoot out your feelings into little ghosties. I suppose that is a slightly inelegant way of putting it. These spectral versions of myself are aspects of my personality that I often find distracting at best. My ability not only lets me cast them away and provide some temporary peace of mind, it also allows me to see what goes on outside the tree. Why not just go look yourself? As the eternal caretaker of the tree, I may not leave its confines. All part of the deal, but worth it for the immortality and such. My spectral forms still allow me to see the outside world, albeit through slightly colorful viewpoints. That's one word for it. That bitter form of yours is a nasty piece of work. I'm standing right here, you no-neck freak. I'd apologize for him, but where would it end? Until we meet again. Talks to squirrels now, huh? Well, come on, then. Hey, Tyr! Wake up! You got company. Now, why don't you just make yourself at home in Sindri's so-called study over yonder? You're sure he won't mind? Mind? He'll be thrilled. Joint's getting classier by the day.
I never thought I'd have the... pleasure of seeing you again, Frigg. Don't call me that. Can it be? I never thought I'd have the pleasure of seeing you again, Frigg. Don't call me that. I haven't been that person in a long time. But I'm happy to see you too. I'd feared the worst for so long. What you must have been through. Nothing so bad as what you've suffered. Freya, I am so sorry to hear what happened to Baldur. He was only a boy when I saw him last, but I know he meant more to you than anything. Yes. And to forbear your vengeance in this way, it's truly an inspiration for those of us who believe in peace. The only peace these realms will ever know is once Odin is gone. Believe in that. So you're not here to prevent Ragnarok, you're here to bring it about. I'm here to make sure Odin doesn't hurt anyone, the way he hurt us. I can see I've upset you. Forgive me. I am far removed from my days of diplomacy. Crazy. But you were gone for 2 days, with nobody to watch your back. I'm your partner. We're not supposed to keep secrets. You sound just like Father. Whose side are you on? Whose side? I don't know. What does it even mean to be on your side right now? How do I know you won't be running off to Asgard next? If I did, at least I'd be somewhere I could make a difference. Now that is crazy talk. That is the craziest of all possible talks. Why? Odin had the chance to kill me, but he didn't. He offered to teach me. Maybe if I had more answers, I could prevent... Prevent what? What is this about? It doesn't matter. Just let it go, okay? But you were gone for 2 days, with nobody to watch... You better screw his head back on, and I mean tightly. So you're back. Are you ready to answer me? About what? Where did you go? Who did you see? Was it Odin? What? Is that what you think? Do you deny it? Answer me! Did you go to Asgard? No! Of course not! But so what if I did? It's my future, it's my life. You are my son! Then why don't you trust me? If you want me to trust you, then tell me the truth. The truth is you're being a complete asshole! Laddie, you know that's no way to change a man's mind. He doesn't have any faith in me. It's fine if he keeps secrets. It's fine if Mom did. It is not fine! Her secrets ought to be stuck with this path. Oh, okay. So you don't believe in her anymore either? This is not about your mother! What you have done is lie. Wonder where I learned that. That's quite enough. Since when do you always take his side? Since he became the one making sense. Look, I was only thinking about going to Odin. But I swear it's for a good reason. There is no good reason to go to Odin. He'll only cloud your mind. But I'd be going for us. I gotta stop something bad from happening. Something bad did happen. Look at me, at Freya, at Tyr.
Odin did this to us! What's got everyone caterwauling all of a sudden? Atreus wants to go to Asgard. Asgard? Get kicked in the head or something? Great. I guess everybody's against me now. You must choose who you're going to be. Are you going to continue to lie and keep things from me? Or are you my son? Choose? I never get to choose. Just leave me alone. Listen. Let go of me! Listen! I said let go! What the fuck? Atreus! It's Sindri. Just try to keep control. Come on! Come on! Great. Freezing cold, lots of Hellwalkers, definitely in Midgard. Keep it coming. You're just helping me stay warm. Yep. Home sweet home. Gotta find some shelter. These things! When did it get so bad out here? At least something out here doesn't want to kill me. Just need someplace warm. Then I can figure out where to go next. That doesn't look good. What is this thing? Some kind of white? What is it you want? Erbaúda!
More ravens. You trying to tell me something? First, he thinks I've been to Asgard. Then, lying. Ah! I'm trying to save your life, you big jerk! Gotta get out of the cold. Alka! 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 Durata! Alka! Alka! Erbaluta! Alka! Alka! Erbaluta! Durata! Alka!
If I go to Asgard, following the prophecy where Father ends up dead, if I stay locked up at home, there's nothing I can do to stop it. I guess in Asgard, I could at least keep an eye on Odin. Be a spy. Find out his plan. Get control of this. Oh, who am I kidding? I can't go to Asgard. Wait, are those red leaves? Freya's house! Oh, no. Charlie! No. Charlie! Please. Please! Charlie! Hey, big guy. I'm here now. Don't you worry. I need to get you warm. You're gonna have to stand to let me into that house. Think you can do that? Come on, Charlie. You have to do this. I can't help if you don't... Emily! Emily! Good. Good boy. What a mess. I know, buddy. I know. It's cold in here.
Should close that window if we're snooping around. Freya hasn't been checking on you? Right. Too busy hunting us down. Come on. Let's get you warmed up. Should be able to make a fire from all this mess. Wow. It's beautiful. Never seen anything like this around here before. From her home in Vanaheim? She must have really missed it. Is this Baldur's? Wonder how Father was able to earn her forgiveness. Valkyrie armor? Does this go with the wings on the wall? From her friend? Wonder what happened to her. I can't believe she never came back to check on her house. To check on you. That's not an excuse. You're welcome. Where do I go now? I can't stay. I just can't let my dad die too. There's gotta be something I can do. It's okay, buddy. I think he's here for me. I'll be okay. I think. Okay. I'm ready. Take me to him. Should have learned to swim before Midgard froze over. Hello? I'm here. Odin? Bird. Is this Asgard? Hey, wait up!
The wall! This is Asgard! Hold on! I'm coming! Oh, you don't seem friendly. Hey, Odin! I thought you said I was welcome in Asgard.